Africa News. Yama yetiefo nyina dwo yama mo nyina kwaba edeba Oyerepa 100.7 FM eswa no nsia de tosom yenu abo ebra so se nsem ahodo a ensem trofo kompitiripi yaba bewie ewo mpatrapa wo trofo atro wo samfo asemu a asumfo mienu asenkonwa de nsam no ebesom ese kasebo kai na hye no so se enne eye ebenada February bosome no ne da toso edu enfishia mpenu ene aduonu ensia na yen social media handles Facebook no so eye Oyerepa radio ensam no doso die bedimu akoti bi ene se yebekọ enkrapumpuni mantemu na NDC amanyokuo ne fa ewotema central emu mpanifo bu afu kire se appointment bi ampanifo bi ye ankoyie ama wonum nti National Health Insurance Scheme wonum office party executives wo de credo akotuma emu nsam wo betie ekuo bi ye from mu asonti wodom wo mu sitei kafa di musu ko ka kire won se ehun bi betu ma asase a so sabi mpreduasa doma mahene wo keka nsem bi a egu asantema hu fi wonya isade no na yebekọ apoya mantemu a ensam a efri new Durban South kropon no ba e kire se Ghana Police Service aksa kom ho biu na ema makomako edunum police ache wonom ede ane wo moye ba sibra Ghana mrasabadwam atamehene Right Honorable Urban Sumana Kingsford Bobby Asha say anti-LGBTQ+ bill no hun sansam no omunkanya mubiemu sade abai obehu sade obesi aka ho asem wo mai Ghana akyerɛkyerɛfo a wo mo kyerɛ de ewo yesu apo ahodo ani nyina emu wonom kabom kubatan University Teachers Association of Ghana yetwantia say UTAC wonom kyerɛ sɛ niema bi nkoyie wo bete atua na no ana education minister atune nan asimu sɛ obesrada wo mo ntwe atuate no ensensan na mpanefo etu ọha no ho anamon ensam no doso ya wobre ya beje bre be pebre be kenkan ni nyina edi amamo na ya dia sedem ba nyuma koyi kanjun energy drinking water de bia ka se in aqua vitae num nsu amankwa ensu aye nkwa na ensu aye ensu ade di kan minerals wo mu mineral ni mu a ensu no ye raw entimi ma wo de friend hydration no ni pedua na ema ne nyo ewo sukom ho enti num nsu a minerals wo mu ana mineralized water eno ne kanjin water ena nsu asan ya alkali water eno so ene boa wo na kanjin na energy drinking water no saa no ma we nyina ebi wom minerals wom ena san so eye alkali water onuma etutu ho yade sa ho yade boy immune system boost immune system no eboa hydrate kama eboa ma woda na ho ni pedua no eye relax pa free say eye ede aye freno magnesium ebi ewom magnesium boa moderate blood pressure kanjin energy drinking water ota no mo eboa ma wunyini ye fefefefefe eye kanjin na ni pedua bia ni ho no mo a eye se ni pedua ne akalaya ya de boa betimi asrive obenyini ewomu kanjin ya akalai water ya de moa entimi enyini wom ta no no kanjin na onta enyare ebo koma no brebo eni kidney ho eban obenya bi etu obrama UGC Tafuni Road abawa Ruth Junction no so emiamia hoduo bi watu bi di akogu ho no mo a omanfo age to ma water na afre 0241 449191 0241 449191 0507 asedano yede ma yaboa for Faith Opathy Clinic enonketwa esaya de akese se wota yade wenya stroke fibroid diabetes pressure about Faith to gidie ekoji nonketwa na fagidie enum nuro no de betu ho yade ama ho to ainuma kokobi 18 mo 0246 728 675 0556 272 621 0556 272 671 waya adwuma adwada kwesi memenda ene ene abusuya adwuma kuo no doso pinu aka we ho na adwumre yi wono mo aboya dontere se donhwere ba kontem yemfa nsam no emra na kasebo no mo de sano mana mo ane ye ka wo se akenkanfo mienu a yagina edom anim ene edom adiako ya hotiri edom sam safo ade a kire dom enu nti ye ka posifo na se ye nsuro dom Edia mejeso ya gangster cat ya meeting kura wako ji abo okra no mene Ladi yeshe ensam no asem
no asantemero 2472 a wababie wo okukrakrakra twe dom fred dom wone dom ekọ enkramantam na santan IGP na kache anase asoya Ghana please sa dom mpanyufo wonum eguo wokọ honom woji won ofeso IGP Ghana police ahene nso eji otumfo feso ekasai otumfo eso kasai okasa fa bambo ho Ghana bambo ho obia bambo ensam ho enu akiri no ena ensam epie free domahene efie ene be nsam kekamu no ase okasa for sabi otumfo se tutu a wababie wo asantema ewura enu na ekobi a wofre won asante wodom wose da bi oseye ukuma pemu ane pem beba yes asante ye oman enti wonum ntena ho ema sabi otumfo se tutu ababio yemfa nanim entwitwiri fomo enti wafredom na wondom a wofre no eye won no de efa won so ede ama Ghana mpanifo no hwe bambo nsam ene osiade Dr. Ajiman Badu se sabi impression sabi impreduasa asante hino otumfo se tutu ababio sabi sede ne dibre sitie no ene ba bia wogina wo kasa eforeforo no enya de esene fata na ono nso be wo so mo ho se wa enya ide wo ye no a dada asana mo Ghana na ye asana eba eti sa ye de ye hu asante de ne ho ababom na sa asante ne nyina ka bo ene mu nyina maka bom na ba ye Ghana na se ye na anya ye nya prime minister ma ye nya monarch system ma na se ne president na wo so a adenti na president bia be dia konya obekia otumfo na dodo ma hino machia wo adenti na wiase nyina se pompani fo kopekosia enye memanu mo eye president abetwam Lawrence kan bi Atamas kan bi yewra Mahama kan bi yewra Kufuado kan bi obi kan bi se wo kopekosia na se eburu dia dia e wo se wo fo otumfo eti adenti na yemfre na dodo ma hene na yefre otumfo na embo ade etwetwema so kra ne se ne ye na otumfo atatutu ni nan e dia ko CID headquarters na se police headquarters na do ma here bi emfro obi ana na so lobby ni emfro obi se wo ye ohene wo na wo ye kin wo ekuro yi mu a pre ne emfro obi na me ka magana fo nyina so ate mo ma ye mudi ye wo otumfo se nka wo ye kuro bi so hene a ena nka kuro bi so a akede da no fom mum ye mudi ye wo mum ma ye for tribalism and say o man no because the airport no tribalism ye dey say o man mum me ye mudi ye wo mum ma ye mudi ye wo because otumfo enka senka me say wo kuro bi so a enka ye enipa nyina be botwi na ke ye da no fom na so se mu de motemo ba bi na se mu de mu mfa ni die ene ogbo emma ye nana yani ankasa ye di ogbo ye se ye mama ya santu nya ye ti ye de ni die no ogbo nyina ma ye wura eti de me kan ma etweto ama ye nana do ma hina ati ene se efri ene ekro ye sera no onyina no mfiri asante se mu yo Dr. Seth Otre wono na eye president Emma Ekua ye freno asante wodom na wose ka bi wo no abonse asanteman flag no green na yellow kakra ewom no mo de abobo ho omo bi hu ana ne mfuro paapai obi hu ana ne buofu obi wo kra no otibi yira sebenta akakra se wapai se tu ne buofu se wode flag na abobo ka ho wode flag no ebobo ne no ma ho ne pan ho ne ade oso munya won how free se bi mpredu asande ono mo pe eno wonum ayie mienza no ye nya ntie se abisim kasa efri kumase elodukọ bunu no se omudu abisimu a omo se why be hu se Ghana asantema flag ebo hu bia de be ga jo se why ansa na why den wetwam ana se otumfo sticker bia bo hu bia no e be ga jo se why ansa na am wetwam yesra mo se se amoye de mo fred traba wo na ana se de na moye yesra mo asante ne bruni ani ndokwa o etina makasa de nado mahene u keti abia bia to wo na hweye anado mahene wo ye panyini sabi o sabi a esana wu ka to ho no hunu se dachi bia no e di asem beba o
empanifo mu krom amuka bi ewom yesa mo ne no do man nkasa sabi yesa panyin trafie ma tafiamfo na panyin so wo wi nan kanu se o trafie ma enkra wi nan kanu ye ka nan kawe fo o so ka hu se panyin wo si krom mu a wo so timbio Dr. Seth Ochre na ekuano ma members ni bi so ekire se so manfo amem woni oka bi ewomu ameka bi ama asumdwe ama dabi ebetimi ha adwen ina na odro ko no nyina asante odom organizer ne me na ne yedom frefo abusia nsema ekoso na ahomete na asefem na flag asema ye na dom ahene ko fa ba mu na no kwasi ada ye bobolo baba ye dash post stadium mi team ne ba asante mem no wan ko fa Burkina for flag na ekuta de ba asante mem eye ni krom team doma flag no de ba on tumi njire wotumfo ba bia wo kwa eso okuta flag anase ba bia eso okuta flag ni asante flag e hu hia yen ye di ni ebum sasa Ghana flag and the asante my flag bio se akwaside na IGP hu se adefefa ye wura be ye ma no eso ni empanimfo se obi ade ma na ye nfa ko ne nchen ko dana se na se waba asante mem na woni wo nyina be ka boma be the first adekese a afiwe mu a eno bone ben na ye wura ye ebio esem trofo eye omo award na omo de ba kumase eno ye wura do ma hini mini a eno so wodi kum minim ye wura do ma hini obeso wodi fra asante ye pasundue do ma ni asante ye ni problem bia na sere ye wura oteso ye sevense mi sere wo ye wura ase wo ya se ball asubia eni na du na so ase no edi ewu yo enti na asante wodom wɔn nhyiamu ne nkyɛmtwerɛfoɔ nhyiamu mu yɛyɛ no nsɛm ɛha wɔn nom de ato dwa yi miento akaseɛbɔ no ɛso yi yɛkɔ nkran mantam no emu na nananom aka to hɔ no mo sɛ aboa kokuo sɛ odidi soro na so saa bɛdi fam a ɛno yɛfrɛ no adufuro pɛ ɛno nti wɔtwe ɛpaa na pampam ne nyinaa no ɛne sɛ NDC amanyokuo ne fa wɔn mo ɛwɔ Tema Central kuropɔn no emu ɛwɔ Tema nkran mɔntene so ana wɔboafo yi na ebufuo no anso hono mo a wode tetekredo ni bi akwakoto National Health Insurance Scheme wono mo atena ye ewo Tema Central hono mo a wono mo de credo atomu ni nyina no ene se wo mo susu se appointment bi a empanifo eye ewo kropon no emu no wo mo NDC executives ya wo ye adwuma epredom ema edom kodi la so to abade ma NDC be ye tumi no wo mo de yeyi wo mo akwa na no mo kirem se da bi yenwa ne sa na amen ne ba ne san ana wo mo a ejina wiamu aye campaign team fifire ema NDC abenya tumi na ne ye fa enipa e Tema Central ho se wo mo nkonko ye adwuma e wo National Health Insurance wo no office ho no mo a wo mo NDC ma no de ye twa wo mo agya anya kofa nkofo fufura se bio won free eye sa akropon no emu na no ananne wo mo kire se da bi won timi ntena se ema se bi eduadu mfrani mesikotia na wonje bode betem a watigo montene so no ene ye nchele wo ye nchede wo biada na constituency chairman eye Benjamin Jakuma wono anedi edom no animu a wo kirem se de akoso no enye nika efiri se wo mo ye adwuma papa adwumaden na mawia mu ensuo mu empenten kwa woteye amene party no abenya power na ye fa nipa ye san wo mo ho akofa nipa foforo de a ene na enya nto a enya ntua everybody's out. If you like to be inside, you will love to be inside. I'll go load the make it. Everybody come out. It's recording. Listen, you are not listening. Your national security is. When I say I'll be you, I'll be standing. You wrong. Make a break up. Because you see that the local is here. Cut down. The basic guy make a cut down. Enti ebusuade ekwaso no hoyo element me ho ase protest ya akwaso Tema Central constituency ni nyina no nkrapompuni mantemu a NDC executives ne kire se ye kwasene mesene bi ne ba ne san ana ye de bom abodi na mentie enu nti de mpanifo aye no ebufu etan
ɛno nti office no wɔn de credo atutumu a wɔn twɛn deɛ ebesi akyire yi yɛn to aso yi. Yo, yɛn to so yɛn kɔ Ghana mmarahyɛ badwa na yɛkɔ Ghana mmarahyɛ badwa fia Achiamehere and Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bobbin na wahyɛ mmarahyɛ badwa business committee no say anti-LGBTQ plus no bill no one sign enfamra na omumobo ho anwendwen ho ebra mmarahyɛ badwa ebesan tenase bio no na wɔse financial impact analysis report bi a ɛbaayɛ no ebe kyerɛ sɛ saa bill no yɛgye to mu anya de idea how bia ba nya de a basic asem consolidated fund no ekodidi mu bia anti honorable say yɛmfamra na monka ho asem na wo hu ba bia wo de bekɔ akosie through all the processes in accordance with the standing orders of the House. I therefore direct that the bill be scheduled by the Business Committee to be presented to the House for consideration. I was calling your attention because this has been one of the topics in the public arena, and I've heard some of you contribute to the debate without much information and misled a lot of people. This is the state of the bill, and we go through our standing orders. We have to comply with our standing orders, and that's why by the standing orders, I have been enjoined to read this opinion to you. Ghana mmarahyɛ badwa Achiamehere esan so ɛkyerɛ Constitution of Ghana Amendment Bill no 2025 no yɛnsan famra mmarahyɛ badwa bio na onsan mobo ene so ho. Quite by standing order 182, a legal opinion dated 7th March 2025 was submitted to me on the proposed bill. I directed the draft person to process the request in accordance with the rules for introduction in the House. Additionally, in compliance with the requirements of Section 101, subsection 1 of the Public Financial Management Act 2016, Act 921, the fiscal impact analysis report on the proposed bill was duly submitted to me. Subsequently, I directed that the drafting be redone and the bill transmitted in pursuant of Order 186. Then I directed the Committee on Private Members' Bill and Private Members' Motion to consider again and advise me on whether the bill complies with the relevant constitutional provisions. The committee observed, and I want to read the observation of the committee. The committee observed that, 1, the reintroduced bill maintains its underlying principles and core objectives. Ghana mmarahyɛ badwa mu Achiamehere Right Honorable Alban Sumana Kingsford Babin. Mianto anwumre no osia kasebo no eso a na ye free parliament na yatwe break ewo New Durban South kropon no emu ewo epoye mantem mu na police command ye wo ho ye kasa yi wono mo ache emayiwa makomako edu enum na emayiwa makomako edu num no de wanyini kura wo mu aye 35 years na de osa enso aye mfinsia edunum wo mu dwumadi a wo mu de nyina no ene se wono mo ebo ba sibra wo mo ha mu ni adaje kasumde saa ne wo baiseti a na akwese protractor na da ho na kire se wo mo ate mo kwafa mo anie na commercial sex working and I say commercial sex business me pa chawo etia Ghana mra ma okufo dua mpo enti abusu amba Facebook ro so a ma no nie wo mo ani munyam na ekire no so simu
enti police for atimako 15 yɛhwɛ ne mu sɛ na wɔtwe mu yɛde ɔmɛkɔ akɔgyina mu ɛwɔ kɔɔto ɔhwɛ de ɔhyɛ skirt tietia sɛ no a ayɛ sɛ hoho fufuo no nkuro afan na so bɛndan nyɛ ɔdea enti na wɔn kyerɛ mu sɛ woyi asawo no kura na wɔn bɔ ne sɛ sɛ nkyɛn a yɛsɛ human trafficking wɔn twi nipa face mu ase de wɔn kɔyɛ adebɔne a ɛno nso mmara ɛma kwan na adeɛ baako a polisifoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn abufu paa no ɛne sɛ efie wurafoɔ no bi a wɔn mu ɛwɔ kofoɔdua ɛne ne mpɔtɛm hɔ no ana kyerɛ sɛ wɔn de wɔn dan ɛma ahyɛwofoɔ no ahan ɛne anadwo 1 night stand 25 Ghana cedis wobɔ ne pyro na gya wɔtua na wagye ne sika no wɔkɔ na no ana ɛyɛ central police station hɔ no kofoɔdua municipal commander ɛyɛ superintendent Ransford nsia wɔbɔ kɔkɔ sɛ woyɛ fie wura hwɛ yie sɛ wɔmfa wo dan ɛma ahyɛwofoɔ ɛnyɛ saa na sɛ yɛkye ahyɛwo no a yɛfɛ bibi aiding and abetting of crime na kyerɛ sɛ mo efie wurafoɔ no mo na mo boa ɛmaayewa yi sɛ wɔn mfa wɔn sisi ɛnyi sika nti wɔn no ɛmra no obedi wɔbɛra commander kasa ne mu nsɛm nie ɛnɛ ne nansa ɛna abaayewa bi a wɔnya 28 years ɛbɛyɛ complain sɛ ne madam ɔfa no free Nigeria ɛde ne ba Ghana saa ne madam no ne boyfriend abo no esan sɛ ɔmo atwabo ama no sɛ da bia onye says ɛyɛ 400 Ghana cedis na ɔkɔɛ no awanya no a ɔbaa ɔso wanya 250 nti madam yi ene ne boyfriend ne sɛ ɔmo nte aseɛ ɛna ɔmo tudu no so di no mpabro ɔbɛyɛ complaints ano nti edi akyire akɔkye ababaawa no a friend of Christabel ɔne ne boyfriend nhwehwɛmu no na kyerɛ sɛ ɔmo ɛwɔ fie bi ɛwɔ nsukwaw a ɔkɔfodua ha a ɛhɔ ɛna ɔmo tena edi saa enyuman nti abrante no a ɔno nso wasi dan no a ɔde edi saa adwuma no yɛ taa frɛ no brotel ɔno nso yɛn nsa aka no so ebusuani a yɛte yi ɛyɛ superintendent Ransford nsia ɛno nti enipa mako edunum a wɔn nyinaa yɛ maayewa ɛne ɛbɛɛ sibira yi na wɔn bɔ n'abusua ɔhwɛ a TV no so anaasɛ Facebook no so a deɛ egu hɔ no nyinaa no ɛyɛ tɛduamu bɔ ha condom yi bia na wei no ɛyɛ extra large anaasɛ extra large asɛ wei na ano no so no do mu yɛ bi okuro yi mu hwɛ amoate n'ani agye a yɛ bɔne wa bɔ yi tirim na ɛno akyi no ana municipal crime officer ASP Asante Kusi Augustine wɔde to dwa na wɔkyerɛm sɛ adeɛ baako yɛ ne ya na yɛ na awɛho paa ne sɛ yɛde nkwadaa nketewa minus yɛde wɔn mo ɛbɔ ahyɛwo na akɔdu sɛ ɛnɛ abaayewa wɔnyɛ mfinhyia edunum 15 years ɛsɛ wɔn wɔ bɔ ahyɛwo na wɔbɛhyia no na ne skirt yɛ sɔ n'asere no abakasa nkwadaa socks ne nyinaa no wɔde bɔ ahyɛwo na ne pan kasum de saa kontiri mantre so saa na na wɔkyerɛm sɛ sɛ bɛyɛ yɛ betu asɛnti wɔkyerɛ Ghanafoɔ mu a mu information sɛ nipa bi ɛde nkwadaa na musum ase trafficking bɔ saa ahyɛwo ne saa brɛbɔ bi a nsɛm fata no mu nya polisifoɔ asotire Section 273 of 2960 ekasetia sɛ akwala onyini ye no nimro emfie edunsia yemfa no enye best brajuma nti yenuanom Nigeria fo Ghana fo agents ya mosi nkite asikrache sɛ mode adwuma bebrebe abudie mo bɛya ne sɛ mode enkrofo ma ebefiri amanfoforo so te sɛ Nigeria Zambia Gambia wherever na mode o maba sɛ omo eba ababe bo adwaman na o ma pesika e de amamo no ya ye kan kyerɛ ho sɛ Ghana ha etia emra de ya ka kyerɛ mo ene sɛ Ghana ha no mo etia mra na akwada de sɛ bio wo betimi e de wo maame mpoku adi agoro kakra na emom sɛ bi wo papa ntɔhwe wo tam to onu mu a wontwe ma ho eno nti sɛ Nigeria mamu ana mode nkwada bɔ ahyawo a Ghana ha de han yempene so kyina ASP Asante Kusi Augustine wono ana ɔyɛ crime officer ɛwɔ New Durban South kropon no mu epoye mantemu yentua kasiɛ no so na ɔsoafo a ɔhwɛ nnwuma ɛne adansie nsɛm so
Mitra Minister for Works and Housing and the Honorable Kenneth Gilbert Ejay was say a year and pono ano a year fesua wosie the brony friend sea defense no omuchia oha kakra pa na oha wa onuhia ene say empona no na womu binum ho no mutwa omoto ene obu okotan mframa de ne to ho obawie no ohia nku botoro ba ko no de afa ne to ho pa be fa de to nya asam go to so nyina mu no mata hatagoan de bia ho ano mole na enon kanfu ano ebinum to bola egu eponu mu pa na epo de oto ade bo no san de wa de brɛ ekwa na san asoche na san de nyina ba enti fesuo na wonom to no pona no eya ha adwen papa mo madwuma no ayeden ade ama wonom na fesuo no so hu hia firi se potra ne hie se pe na eboba etim betu ni pa firi kromu every se okwa atwa asuo atwa okwa opanyini hwan opanyini asuo firi se asuo every tete wodoma nkoma asuo ho ahodene echen onipa dasani enti wudi agra asuo amfa wo a asuo beje otena bia obeje odan aboso enti saa na epo enso si ahwe anto pampim anto fesuo amano a obetra ne hye aba betu nipa dasani every netena bia. We have a share project, the AK Post Sea Defense Project. We are protecting our community. So they are soon in Humano started in 2024 September. And the day after the moment Onimonyafo Kenneth Gilbert Ejay na CEO acting CEO Ghana Hydrological Authority eye akachi ahwe ensuo ne subonten ensam so ene Dr. Sylvester Dakon ose ha adwen papa Ghana yazo e de asembe ba pa enti omofo enya hweyi ho no market nti bi ho a de yankasa ye a ode coastal erosion any coastal flooding oba bi there sand winning a problem because such as a going in the year, them a bear, and Yano, over accumulating. Now it may reclaim land now, a pono offer, but no men who need there, you know, because for what the tracks or the far away if you are adequate construction, which is not lawful. Them you mean on what am I on Cody? Your Dr. Sylvester Dakon. Miento anyume no sia kase bo no so ye kai wo se ye di frasante mantamo asansa akrokoti akwa Oyerepa wa hane akire po enson eso na yebo e moto mu ye tesa adoiba a wokọ birthday party wonnam donkura bia mu atresa anya asam kotoa na ye Facebook no so no kase bo no atwa bosompo eno nti eye the Republic of Omofia wo mu so tie bi na mayenko enkramantam bia mu a na ye kase yi achirachirafo a womochira de e my Ghana yensu apo ahodo ni nyina emo no wono monkabom ko batan mechira University Teachers Association of Ghana ye twa ntiase UTAG womo ati womo ho agumontere so a womochira se womo de womo chok ene womo pen ebegu ho boni eka ne se industrial action ni nyina no ene se womochira mu a enhyehyeye ne nsankan bi wo ho no mu a aban no womo ne no aka nanso aban na so wode ne sini wole amen abana gya na adwene se wotie won ma kyerɛkyerɛfo no anu nti enya nto a enya entua wo mo nsan kan mu no wo mo kyerɛm se eniema mienu ana edapono so a ye ka se wo mo hwede mu se abana be ye ho adwuma de di nkan eye won mo ntento ho eye tier 2 pension no wo mo contribution se abana betua ana se go ntua ana afen so no se wo mbekọ ma ho medie mu eye retirement arrangement se eno no wo mo kwa homedie mu a sika ya na ye tetu ho no no ho hyehyeye etesen won mo kyerɛ sɛ aban ne mpɛsɛ mframa bɛfam ama won mo akyerɛkyerɛfo no ehunu bie
ɛwɔ abra wɔn mogya ɛne wɔn mfifiri na wɔn de ɛyɛ saa adwuma yi na wɔn nso wɔn aka aban wɔ enya na adwene sɛ wɔn ma nneɛma mu ada hɔ nti ɛno nti na wɔn ɛrekyerɛ mu sɛ wodi kokuromotie kɔ ayi a asotoro ana yɛde gya ɔkwaneɛ na ɛno ana education minister yewura haruna idrusu ɛnso abɔ awura mu na wɔde adesrɛdeɛ ana ɛto yu tagfoɔ no anim sɛ wɔbɛsra da aparawa ketewa wɔ hyia kɛse a wɔbobɔ ɛno nti nsɛm a wɔba bɛkan wɔbɛsra kyerɛkyerɛfoɔ no sɛ wɔn nyinaa ntie no wasopɛm ɛfiri sɛ paso ɔpa agoma so anya numɔdɛ na mmom ne yie mu ntia wɔkyerɛm sɛ ɛnokwasɛm nie na ɛka bɔtene ɛda hɔ no mo ɛsɛ nketewa de ma yu tagfoɔ no ɛyɛ 1 billion Ghana cedis nanso yɛkasa yi aban a wɔte so yi NDC aban ɛtumi atua 396 million Ghana cedis a wɔtua ɛde ama controller and accountant general ɛno nti wɔbɛsra kyerɛkyerɛfoɔ no sɛ wɔnom osuo ɛntwɛn wɔ pɛfiri saban no wahyɛ ase a wɔtua saa ka no ɛde ama wɔnom wɔde saa nsɛm wɔ nyina to dwa wabrɛ na University of Ghana Medical Center UGMC report bi a mpanimfoɔ de aba na wɔde to dwa ɛwɔ Jubilee House ɛwɔ Nkran. But Mr. President, at the time that you are meeting the University of Ghana and academia, I understand that there's some ongoing strike action. Let me use the opportunity to call on our friends in academia that one, President Mahama is honoring his word. He's giving you unfettered what the Constitution guarantees as academic freedom. He's giving it to you absolute, that he would not interfere with the freedom of the university. I do not think that we are reciprocating the gesture kind enough of President Mahama. So may I use this opportunity to call on the striking senior staff members and members of UTAC to call off the strike action. Understandably, you have two legitimate issues. One, outstanding payment of tier 2 pensions. That has been done partly. We inherited about 1 billion. As at this afternoon, the controller had paid about 396 million Ghana cedis, leaving about 600, and that is also in process. The President, I met with the Honorable Minister for Finance and Controller, and we agreed to work the process to get it done. On the other matter, Mr. President, I'll be coming back to you on the retirement per the provisions of the Constitution on the retirement age of 60 and allowing those of them in academia to be able to end the academic calendar without any disruption, for which senior members of the university are requesting same. And woman for Yera Haruna Idrusu and Munsam and na enuache no ana mampani John Dramani Mahama so wo kiremu ese ewiasem panese de waye bida ane ma na mo piafo na enyame abiewu ne nkiremu ene se ohwe committee ampanifo te yese won hwe nkrata mu na University of Ghana Medical Center UGMC empempenso a edro won ada nkrata mu no hwe ade no wose committee no ayade eno nti wogina so no wode aseda PSA ekoye ede ma committee no ena wo kiremu se udru ye lego montene so a University of Ghana Medical Center UGMC no eni abrotire de ye pe eno ntire Ghana ya yade ye ntum se UGMC eba pomode papa eni ayaresa wodi mu ntentiman a amanone mpo wani bere yen for the diligence with which you've approached the task that you were given and for completing that task and presenting your report to us. University of Ghana Medical Center is our highest quaternary medical facility in this country. Indeed, it's of world-class standard, and we want to see it maintain that standard both in terms of clinical care and in terms of logistics and equipment. And so we want to find the best path in which we can maintain the hospital at the standard in which it is. And of course, like I said, the intention of building the hospital was to create it as a world-class center of research and learning for the University of Ghana. And so I'm happy that you have completed and presented this report. And we're looking to study the report, and we'll take it to cabinet for discussion. Eni ayeti ye eye Ghana mampani esremu sejata John Dramani Mahama. Yadia ye freno meningitis ene bacteria timideba
ya de boy friend virus mi de ba na eba wotitimi pai wa na wo konso ya hutimi ye hye wo tutu pa na ne ta friend nantwiya de esire mu pa na saa ya de eta unity e wo ho na yesi 50 suspected cases ya hunu nipa bi omoya de a osusu se meningitis ni bi e na aye wo nom na emu nan de ya confirm omo de akolabo akoteste ehunu se meningitis ya de no bi enie na season no time changes lokachi ya zaki emra dane emra sesa said osenkafo ekai no etoda wiemu ya hye etoda wiemu ya nwunu etoda ye ho esi breti say mu no ya de ne ta eyi ne tipa na regional director Emma Health Services Emma Mantem no and Dr. Josephat New Zagale one in some trafo edi nkomo edi some way etu dwana na ya pepra e won some into aso so kun so chi yade a proni efeno meningitis no yade a eta ha Ghana fo titrupa ne wodoma ewo omantifi Mantem mu yade no ene ana eta eba abra huhuro aba afia etwa mu ehyaase October bosome no na otwa na etwato na samre eguso a ekoso apomden ehwehwemufo kyese wonum ehwe mu se saa yade ebetumi akọ na wieye April bosome a ewo afie mu kire oforisuo bosome no ewo afie a yomu mu na epanifo ade abetu gase emofra adi mfinhia duba ko ekọ na duo no so no enata eka wo honom na wohwe enhyehyeye a eda ho no mu a empanifo amaye hunu se afia etwa mu no se yade ni esima no ho so no afie de enhyeda enko animu bebre a kyese eye edema oman no empanifo kyese afia etwa mu no wonum eye nhwehwemu ehunu se yade no eho nsem makomako ahanu adusia enkono na wonum nyaaye na wohwehwe mu no na kyese emu aduasansia de na eye no krese yade ni bia na emu edumotwe na efa mu ehwe wonum enkwa a wohwe oha enhyemu na ye ensia achiripon so na eye ohaw edema oman a kyese no wode hwe the World Health Organization for kra eka a no eye oha enchemu du na kyese Ghana de empanifo etumi atoto enema yiye pa na dwumadi na se na opani a ono na hwe apomden nsam so ewo atifi atoye Mantem mu midin ede Dr. Muzak na oche se aban na afi apomden nhwemufo etoto enema se be ya apomden honsem no ebetumi akoyiye titru ene saa yade honsem eno nti no enkyerkyere ene ne yesese woye bia no ugusu a woye na wototo nso esre se yan ya ye ensantrofo yan so yankoso ne ye moho dawru se be ya ankrankra no nso ebetumi ate na enhyehyeye wo ho no obetumi edi so se be ya yebetumi atu yade yi ase nana yo prepara enkrato no miento agase bono so na yemonwura mu ewo NDC amanyoko no mu en na memede da etwa mu na February bosome no ne da etoso enson ayawa so east kropon no mu ewo nkran won mo mra hye bedwani ato enu ntina mpanifo ehwese wo beye si dadako na nkwa panipa foforo na wode no esina na mu mekire internal primaries efrise mpanisi asansa kwa atua aya no wode na chiri eja kroma na ekumanso empanisi ebua ne yede foforo apomem na no ana primaries ne ba na wie ebeto odwase yewura baba jama a ebeto odwase won na edi nkonem no yesi wo che moto na wo che TV anfe kura de wie achire de obete ne yes kosua ya no ya eni make yes kosue yes Chirase yesi jere no so asanti jere ni bia ntubo mo ase grew na mukwe yesi PS ya twi na se hwe chase amukwo no fa so na akwa don kra kono oh meraze enti yesi kosua sui enti yesi kosua kra shorto enti de ense ne yenkofa enkokomra enti ye wo mo to na mu wadi ye mebre kro yim na wobra beto dasa no ene wo kɔ brofo kasemu a yesi voter inducement na kyerɛ sɛ wɔn mu de sika ana da delegate no sɛ ɛba na sanso etiamra vote buy ne ade enti eguso yɛde hu abobo ndi ehu ya ne sɛ ɛdɔm kɛse a wɔwɔ emra se badwam a yewura mahama yarega ensa hyase nkrata tententen abeto fom se bam na nkrata no kan mu nsɛm no a akwasa kwasua Japan nyom ɛdɔso papa the majority kwakwaso ne kan nyina no ene sɛ ni mu animu ya no functional executive committee ema NDC amanyuko no
one more way na sa results no one more entungu emem ye kan say null and void ultra vile unconstitutional ye mo entungu free say vote buying no eti amranti baba jama edom kase na kire say omo nyini ntum ansam ni beto odwane yenim say kira da efre say ekuro wu ananka dwa twetwen say na ekuro no wu ye no dwanda so afu ho enkra pumpure mantam mo pani a ono na boaboa eye edom ano edema ndi samanyuko no eye mia me wafase Anthony Nupenu what they told that them say na more majority in parliament no mo say ne hwan sebio ense na ekwa yi pass kwa won frem na enkwa no do na adwo ana sebio ano sini mo nyina mo nya bi na mo ka bie na wo mo aye campaign etempenten kwa no to me be na majority kwakwas ne wo say wo mo betimi atro e de amampanimfo san resource na ba ne mo ntungu baabi wo se hwe de wo mo kire mo de mo ntima parliament wo na mo nya ye no na mo mra ayawa so east ye mpesa akura ye mpesa adien election no de party ni said yenye hwehwe enti omo apa abojoko 3-member committee say omo tie wo mo a ehwe abato no so wo mo a omo dia bem any other persons some say they can invite to listen to the issues and see the gravity of it and make recommendation to the party to take a decision before Wednesday filing. And people should be careful. They are locusless. You're careful. And now some number. I respect General Secretary communicating. Nobody have a locus. It's like normally the youth wing of the party can also do a statement. Women's wing, diaspora caucus, Zongo caucus. Is that how we run the party? What is this? General Secretary, after consultation with the leadership, political committee and everything, was directed to issue and say this is the way of the party. What is their locus in this? Enti, what is their locus in this? Naturally say, and someone and family mokura twaka be na mo ewo mu. Yera Anthony Nupenu. I don't know. Nti wo kire mu a na obi ntime nka nkire yewura baba jama se ma onyina eno nti muni twaka munyana papa yi onye na dwuma wasam yasam onmo sam mai munsam ne yasam amanyosam yede mo se kase ni munsam His Excellency Olochi Dr. Baumia wabo MPP amanyokro no MPP Legal Affairs Directorate abaso na eno ya MPP amanyokro no onmo mo hwe emransam manso ne yekeka ho ema MPP amanyokro no roba omi a kire se yeto about 2024 no ewie ye no adwumaden ahoden a MPP Legal Affairs Directorate no wo mo ye nti nka wo bedusu nkonya ne pi aka ho nanso aboa abo ho ban ama wo mantimi alusu bebre Dr. Oloji Baumia eni nsem wetu dwa ebra members of the Legal Affairs Directorate eye ekuoma eye woni ohemra ene ho sansema MPP amanyokro no owura Gary ni makomafo ene di wonu manim kan omokosra Oloji Dr. Baumia ewo encremantem ni fie ba bi ote akobo na baso ewo yi a wayi Dr. Baumia so onkra frankemu ema New Patriotic Party. Members of the Legal Directorate, let me just say a very big thank you to you, first of all, for taking the time. You're all very busy people, so taking the time to come and wish me congratulations in the first place is something I really appreciate. God bless all of you. And I also know the work that you did in support of my candidature in this election that we just finished on 31st of January. And I want to thank you also for that. More importantly, I want to thank the Legal Directorate for the solid work you've done on behalf of the party. 12 seats that we could have easily lost. And you won them for us because there was really an orchestrated attempt to really decimate us through the courts. But if we did not have you guys really standing and defending us, it would have been a different story for us. So may God bless all of you. His Excellency Dr. Oloji Baumia wasi ubi Concordia ibi Victoria nkabom ema ahoden na wasi wantwe biada ewo MPP for entemu omukọ primaries no de asiye enkunimdie ene onum hia aluta continue omukọ omanumu
Hensha amanyoko no kankro na wonka won homom na debi ebeyeye jindadi yazo every ebebama amanyoko no. I'm going to count a lot on the legal directorate to help us in this whole reconciliation process that we are going to be embarked on. So I'm sure you will support this whole process as we go. You have to be an integral part of the reconciliation process as we are going forward. And then also, as we look at the policy platforms for 2028, we will need your input, not only just on the legal aspects, but on general aspects, to give us advice whether some of these policy positions make sense or they don't, so that before we outdoor these positions, they first have to pass the test that you will help us subject them to. So. His Excellency Oloji Dr. Baumia, wanu netu Frankama MPP Amanyoko no 2028 aba yebeto no mo. Yento akasiabo no eso na yenko ensam foforo emu a. Empanifo de abeto dwa se yekasai wono mo a nanka wonya aduane enie eye food insecurity. Kane no na ejina wo hamu ntichemu enum echiripo bako 5.1%. Na enso no yekasai enyame adom ate abafom ababedru eye 4.6 na chese wo mo a anase food insecurity abafom kakra na enso mpanifo kire se efom no aba ne nyina no Ghana fo a ekom pa de wonom wo mo nso ase bi wo hia trododododododo wo hia prada dadadadada wo hia wese eku ono menkwankom waye mobo na mpo adwuma kura no wonya bi nyo na se bio ekom nti wadane asresrefo no esoro kwa na ekọ esoro kwa na ekọ na we no ebeto odwa na eye Ghana Statistical Service eye ahyeya wono ne bu akonta de ma Ghana ban ana wode abeto edwa iwokiremu a na enipa mako 222,519 ana ye kasai ekom pa ekom ye kase kom a ekom pa ene kirese wo hia no aden bonisi multi-dimensional poor so hu ana wo so a eni adwumayo wo hwe 2025 no a third quarter no report obeto odwa eno no na no ana wo tirem se wo hwe ana kirese 19,455 people ana ye kasai one more atimi ababeka ho a what they total one say 208,064 and so I had second quarter no 2025 no empenfo edebetu da wotire mo na kire se akosoro 9.4%. na nsam we nyina no government statistician Dr. Al Hassan Idrisu one na this ansem we ene nkontai etuda progress. The number of food insecure people fell from about 16 million in 2022 quarter 1 to 12.5 million by 2025 quarter 3, a reduction of nearly 22%. But the story does not end there. The prevalence of food insecurity fell to its lowest point in 2024 quarter 1 at 35.3%, then rose sharply to a peak of 41.1% in 2025 quarter 2, before easing to 38.1% in 2025 quarter 3. This tells us that progress is real, but fragile, and highly sensitive to seasons, prices, and economic shocks. The burden is also unevenly shared. Food insecurity remains highest in the Upper West, Northeast, Savannah, and Volta regions, while OT and Greater Accra record much lower levels. In 2025 quarter 3, the gap between Upper West and OT alone was 37.5 percentage points. A government statistician Dr. Al Hassan Idrisu one ne bu akonta edema Ghana ban na wono so ene panimpa a Ghana Statistical Service wodano ntina chese wo mo a wo hia oh enya hwe nyambe kire yo ye ko wa sopayiri
wa super yiri ewo Upper West region eyawa ene wo nansa na no yenko ayawaso east emra ansa na ayawaso east ena NDC amanyoko no ena no memendai February 7 no party no parliamentary primary no wonum eye na wiasie no na ensem bi aba se Baba Jamal watwetwe sika bi de amankrofo enanam so ma yeto abama no wotu mpanifo nipa baasa miensa so onkotena se no hwe nsem no mu sa asam no se eye no kra na enye no kra ni nyina enkamfua no wo se wono ana ekro hwan na ekro Baba Jamal ono asetede wono na ayawaso east abana yebetuno ogina mu ama National Democratic Congress NDC amanyoko no matter what agwan wono ana ekro Baba Jamal ena ekro na eno ena yekọ wasokwa yiri di na ekoso ewo honom yesi sukuu dan bi ewo honom sukuu dan no your friend Tindamba Primary and Kindergarten Schools omu ye free ho no mabaye 24-hour economy market ewo ho eni obawo so adoma krankran unconfirm nie na ne nsejene na abato ajene se fugu na abato a fugu na abato enoma efe bia edi bebedwa so amanfo abedi dwa wo mu no na ne wakodi dwa ewo honom enti kaso na de dadi edwa be de pa amanfo tie no so nya de ebete ase eteko sai ba hanya no way ye makwan emo onyi sukuu no mfiri ho sukuu no so ye bia sukuu no so bo ampuntuo ewo mpotem ha no ewo afe apem ahankono aduonu ensia ne mu wo mra na abrofo no edi Ghana so no na wo mo bopini na nanom atena nkonwa wo mo ewo wa na wo je biaye bia wo mo edisi eye Tindamba Primary and Kindergarten School a sukuu yi awo honom efiri tete ansampo na Ghana eba benya ne fa hodi emra abrofo yi ekono omoda ne sukuu yi ede hye Ghana abayensa ehye ne kete se saa biaye ho ene sukuu no esese etena honom afebo nenei nananom anka bi anhyem de omote ya ne se Ghana aban kire se wo ba bebubu sukuu no na ne wasi eye 24-hour economy market ewo ho neno na ama ukopie mu wo wa ensemtwefo nhyiamude akoso ama Ibrahim Abusankari awono na ejina Musa kasamafo edema nsase wuranom ejemra wo kirekire sansemi mu wo kire se enye se tunomutu aban no so atia anase ade papa wo ba beye no eno mompenemom wonkan hunu se sukuu yi eyenkai dum kase edema oman Ghana nyina enye wanko na afenso no atete nipa titiro bebre enti se nei wo bubu sukuu ni firi honom na chese wo pepa nipa dodo a wo mo efa sukuu yi mu achi afiri honom afenso asuafo beye den ne mu akyerɛkyerɛfo kramponso enye den mpanifo kyerɛse sa na mo no aban no pesuotu no wosere na adanka ya enka wonwene ho mienu na wonkopa biaye foforo bi emfa mpagya eye 24-hour market no ensi na sukuu yi ensi honom a na edom a afa sukuu yi mu ene wo mo moda so ewo mu no etimi ayenkaye dum bi ede ama oman Ghana enti na eno no efri wa etifi epoema ntemu Ghana region yento akase bo no so na yenkoso ane monwura mu ewo enwomesua emu West African Examination Council wayekefo ne yakasa yi wo moto esije mu akyerese ye bo wo moto pa akyerese nya asem kotoa ne nyina no ene se wo my Ghana hanom schools ahodo no a eye ankra dia no wonom nkabom ko batan eye Ghana National Association of Private Schools wonom president eye Professor Damasus Turosong what they told us say ye no ne say na amen say Ghana hanom wa yetie ye ka enwomesua enye aban schools no nko a na me enwomesua eye enwomesua ankra schools no so ka ho nanso se kwabasa ebia examination ene ho hyehyeye registration fees ni ade no se wayekefo pese wo mutumu a won mo private schools ne ye mo mama ne wo mo ne government schools no nko a ne si nkonya ba ne sa no a na asa won mo private schools no se bio wayekefo no eda no won mo akwarensafo atwafufo diafo mo ko achi awura wo mo anum eno nti won ntiase ne entiase akina na wobra eye Professor Damasus Turosong wode ensam no eltudwa no na miame wafase oyeko ba nana akuafiri ye nani tita ho no mu a woto amane boyiso
na wɔpa wɔn na wɔtwe dwumadi ne ho ntoma ɛwɔ asante mantam ha ɛnum na Professor Damasus Turason a wɔyɛ president ɛdema Ghana National Association of Private Schools a yɛtwa wɔn din ne tia ɛfrɛ wɔn NAPS ankorankora schools a waka wɔn ho abom ɛna Professor ɛkyerɛ sɛm ɔsra aban na nadaroma wɔn nsa kura ne kotodwem sɛ wɔyɛ nhyehyɛeɛ ɛfa schools ho ɛnkanka sika ahodoɔ a wɔtua de trɔ nsɔhwɛ nam ɛyɛ a wɔngye ankorankora schools foɔ nso adwenkyerɛ bi ɛsan sɛ ɔka ho bi na wɔboa ama watete mmɔfra wɔ nwomasua kwan so. So there are three main issues that we are highlighting during this NAPS week celebration. The first thing is that you see we are resetting Ghana's education. And when you are resetting, it means that you don't want to do things the old ways. You want to change the manner in which you do things. So first and foremost, if you are resetting, private schools must be at the center of the reset because we are a critical partner in development. Now, aside that, if you look at the manner in which the West African Examinations Council fixes their BEC registration fees, it's usually without consultation with a critical stakeholder like the private schools. And they do these increments without even our inputs. If you say that right now our economy is doing well, inflation has come down to 3.8% about, interest rates are going down, prices are stabilized, prices in some cases are even going up. As private schools, we are no longer increasing our fees. How can BEC registration will increase beyond 20%? So those kinds of increments, we believe, are not in the best interest of the Ghanaian child, and we think that from henceforth, WAEB must desist from increasing their BEC registration as well as WASI registration without consulting us, and that the general economic environment must inform whatever increments take place. Enti yamane boni oyukoba nana ekuye friye ana de amane boye besom yen. Kasen wasi. I see. Yamfasida ema enyumaku a waso ye mu no na midimafo ya ba hospital ni midimafo hwe asema tukusie so anko ho no asema tukusie yade ayo kama enya we ya kama yede mi huru ba bi amade pempem hey yeah midimafo ya ba hospital ni hospital at all the time amre ato wo yade so ama wo yade a wosa no kyerese gise wo wuo nko a wo da wupa so a neno ano no pa cho buakwa atwemago on krabata ba ko enkran poku ase mayra 0244774282 0244774282 0500 7272 15 05 0072 Ebusuya wenso ayen kaibo monfa ento mukotodwemu emayen. Ebusuya Promise Broadcasting Limited, Oyerepa FM, Oyerepa TV, Promise FM, Promise TV. Yede to yetiefo ni ahwefo ni adofo nyina anim se nyame eya adomo a why adomo dadai na bosom ya ewom ye February bosom neda etoso eye aduonu me pacho na Promise FM any Promise TV yenya emfinhia makomakom mienu hure na dwumadi ahodo pinu a na mpanifo hyehyegu apono so a yede be hye saa emfinhia mienu efen na wono mo kirem se efiada 20th February no me pacho dwumadi a ebe hwoso no eye patemu ha all night na chese Oyerepa FM Oyerepa TV ani mo ha no mo ana mpacho patemu ha empaibo na be koso
ne nyina no ɛyɛ nhyehyɛ ya yɛde gu apono so ɛkyerɛ sɛ Promise FM Promise TV no yɛnya mfinhyia mmienu efiti bra nyankopɔn boaye ɛma ne bɛka ɛyɛ ensɛm twerɛdwuma yi ehuan yɛda wiade ase na ne kwasiada ɛyɛ 22nd February 2026 ɛno nso ɛyɛ Virtuous Women wɔn da ɛno ntemomra na mo mesua de papa Virtuous Women wɔn bɛboa kyerɛkyerɛ mo nsa no dwuma hodo bi te sɛ kwan a yɛfa so a yɛyɛ enku yɛfa so a yɛyɛ perfume yɛfa so a yɛyɛ nsamena pastries ɛne adeɛ momra na mo mesua na mo ntimi ɛmfɛ mo ankasa mo bra na bibia nso ntimi enko enkanan na ebenada ɛyɛ 24th February ɛno nso ɛyɛ health screening na ɛne Promise Day na yɛdwumadi a yɛdi ɛwɔ Promise FM ɛne Promise TV so ne nyinaa no yɛde ne nyinaa bɛkɔ abɔnten ama mo ahunu sɛ ne yɛdwumadi ne setie na TV foɔ ne ba radio foɔ ne ba obi bia ɛba ɛno nti mo nhyia yɛn ɛwɔ Aputuoja market hɔ no mo a ɛno ɛyɛ benada bosome ne da to so aduonu ɛnan ɛno nti Aputuoja market ampaye a ebedwa na Wednesday ne yɛ ukuada no a ɛyɛ 25th February no me pacho ɛyɛ charity and hospital visitation na kyerɛ sɛ Oyerepa FM Promise FM Oyerepa TV Promise TV staff ne management obi bia ebeti ese montere so na yakɔ ayasabea hodo ni nyinaa na yakɔ srasra omo ayade wɔn a so hu nkwada mpani wɔn go ayasabea ne nyinaa no yɛbɛkɔ ne yakɔ akɔsra wɔn mo na yawada ɛyɛ 26 February ɛno nso no ɛyɛ on air praises and worship marathon no nso mpamcho wada muntie ni yo ɛno yɛde bɛba abɔnten okay yɛbɛn no studios ha ɛno nti mo a mo nim nnwom to na mo voice yɛ de na mo time tonto mo twedi amponyankopɔn kwa me no we no ɛyɛ singing and worship marathon yɛbɛto ni mo abedi first na kyerɛ sɛ yɛbɔ aba so amoaten ensi ha na ensi ha kyina o voice sai kedru ensi ha kura enti ɛno yɛ 26 no one nam de ama wo no na 27 no a ɛyɛ February bosome da to so aduonu enso no ɛno nso besi fiada ɛno nso no PBL special staff day na kyerɛ sɛ yɛdwumayɛfoɔ no yɛda na saa da no awurade games a yɛbɛyɛ ebi bɛto ware ludu football for hɔ na amoatem mu amoadwan ne emako ne deɛ wɔn no hwehwɛm kɔ yumpena ɛno a no ne nkwada bɛdi no wɔkyire hɔ no mu a ɔmbɛtwa nkwada yi nsachi saa na de bɛyi saa na 28 February no me pacho ɛyɛ churches football gala enso de a yɛwɔ Ghana fa na ba bibiara titiri wa bia Oyerepa FM koduru enso de no bia mfa ne players mra na ɛyɛ church football gala so de ne nyina gidi kɔkɔ awoyo tunkum sa obia mra so hu edundum kaneafo nyina mra Methodist Roman Pentecost Anglican obofo asode share the link for Rams ya Presby for mu nyina mra piesie ye nananom nkramofo nyina nso mra bi na ye nso ye mra ye enum ye ho enti wo say mo ye enum ye ho enum ye ho enti we sra mo ensode no mo no ye de mo hye me me wo fa se kwa me obo ade nsa kwa me obo ade kwa mbadwemba so mi so no monfrɛ no wo ya sode a monfrɛ so mi so no monfa mo team ne mra na mo ba nso monfa shengard msrɛ mo ada 0543 40 30 30 and yes so number 0543 40 30 another 30 ne question that na your first match no Thanksgiving day any Thanksgiving day no be dey nyame ase word and fire sir fire on that's a call the pair word and fire prayer ministry I know so come and I'm word empire. If you're going to think me, yay, Radam das what ain't a dear bain. And Yabusia, you may dear no, your baby, no titri any health screening no. Wow, personal sponsor and we part of contact and marketing department no 0241 05 2446 and 0545 609877. Please. Yo. Na religion fi e de abase ohwehwe ne papa abusua religion fi Eric Jamfi Eric Jamfi na hwe ne papa religion fi abusuafo Eric Jamfi papa ene Mr. Willie Jamfi Mr. Willie Jamfi ekwa abrochire UK
1975 kosi 1980 no na saa brɛ no mesan ba bio Eric Jamfi USA ɛno USA enye UK ni bio USA yes Eric Jamfi wo USA na ne papa ɛne Willie Jamfi enya akwan se okotoa na nwumasua se wo USA 1975 ekosi 1980 no mo na the birth certificate no so no birth registrar of births the man no e wo Breman no e kyerese e wo no Kumase 26 December 1946 ye wo no 1946 na Mr. John Jamfi ene wo no ena Esther Jamfi nti Willie Jamfi a ye hwe na busua no ne papa ne Owura John Jamfi ene maame Esther Jamfi ye a wo mo wo no 1946 kyerese ache ye pa na 1998 no ena Mr. Willie Jamfi ewuye enti wo wuye no saa bre no awo no Eric Jamfi no na papa no an fa wo no mo an kyerɛ na busuafo bia enti Willie Jamfi sise wanyini a opeso hwehwɛ ne papa abusuafo enti asam no enti sɛ woyɛ busuani a wonim Owura Willie Jamfi a okɔ USA so wo school in the 70s late 70s one no 1975 kosi 1980 no wada ma frɛ number we ana bia beba Oyerepa ha bebusamu a 0245 166 299 0245 166 299 0245 166 299 Mr. Willie Jamfi anya ne ba bi kɔ ewo USA o ka so okosua de wa mani nchi biem na so akwa kwada ba akɔ ewo ho ye frɛ no Eric Jamfi si wo hwehwɛ na busuafo enti ne number 0245 166 299 0245 166 299 deɛ wɔhwɛ na busuafo ne yɛkɔwo no abrɛkyere no na kyerɛ sɛ wɔyɛ American citizen in a way ɛne obehu abusuafo no wonti ase we American citizen obehu kra life and clear in a classical man wo deɛ so obi ahwehwɛ wa ahwehwɛ me what the solution kra na baba na amoate a ono spaglu midi wachi a won enti wo deɛ mianto aso ɛna wo gisa oda ha abusua nanafo bi Jan Kwaten a wotoso mienu ɛyɛ yase apia hene wone natira nkonya mpanimfoɔ assembly member unit committee members any kromani nyina a wonomo ɛwɔ yase apia nananom atena nkonya hɔ any kronomu ana wɔbɔ Ghanafoɔ nyina amane sɛ wonomo ɛwɔ dwumadie kɛse bi a wɔn bedie 2026 year na general community meeting na dwumadie na wɔn ba bedie ne sɛ nhyiamu kɛse botae pa no ɛne sɛ one more ba besi ultra modern community center ana afi nso no wo mo de adwendwene mpuntunwuma ho ani mpuntunwuma bi ana nanom de agu akwan mu enu nti sa wo ye de hye a wo free yase apia ene nana ana ekasai nana din ade se nana fobi Jan Kwaten a wotoso mienu eno no na dwumadie no a wo mba bedie ne se na etie wo mo kire se nyame ya adom a ebenada ena ye benada ho ena na etemfo no mboa okay na chese dwumadie ne hyase enne 10th February ya na wono mo awie Sunday February 15 na omo bewie na 15th no kwasi ada no ana omo bewie dwumadie nyina na bekoso ewo Yase community center amwate Yase no way containers Yase oh okay what do you create my this also what do you win amwate okay Yase ni boy ende wa hwe asu enti abusia dwumadie no baya kono e baya nika enu je soft boy te wasiri apa wate Yase no nya de wodwiri no ahu soft boy te enti wodi amamu atense enti yamfre wo ya desie e wo kurom ho no mo a so wa kwantuom se wote ho wo penchirechire mu bia nso a 0244 179 625 and 0557
762595. Yo, ọmanfo mfiri ye mra. Eya akokofe mpuntu afahye 2026. Akokofe mpuntu afahye 2026. Nana sako edupanyi eya akokofe hene. Nana mankwa bebio akokofe hema. Akokofe stool elders yempanimfo. Honorable Akwesi Sari Nyansapo Assemblyman, the Unit Committee, the Planning and Development Committee, Omotonsa Fre, Akokofe Adishie nyina. Se akokofe mpuntu afahye no, edru ho no. Omo hya ase ne. Ai, enne no omo hya ase. Enti Nyankopon oboa. Nyankopon eboa. Toaso Yawada 12 February. Yawada 12 February no. Anopa no nananom ebeko akokofe school mu ho no mo. Yawada anopa. Enwumre no ye candle night. Eye afahye ene traditional night. Nti Yawada enwumre no eye candle night. Afahye eye traditional night. Nti obi amre bi eho be de anopa nananom ebeko akokofe school. Nyankopon bo efiada 13 February no anopa ene awie nyina eye games. Enwumre no ye gospel rock show. And also with evangelist Akwesi Nyakon Kwakujesi any many more anyone ya waka ho wo modo so pa. Memenda 14 February na no pano eye float. Ewia no eye games. Na nwumre no eye akokofe Valentine's Day. Wo de odo bebo odro mutikro no be de. Wo Valentine gift woni bi, woni Valentine wanya bi. Chese obi anya yedi aboma wana ye de. E wa akokofe kro no mu. Ewia no eye yes, enwumre no ye akokofe Valentine night. Kwesiada 15th February eno nso wia no ye grand deba wia no bebodwa nti twabo no kwesiada wia no dwa kase na nanom mpanifo betena se na fe omu nyina age wonum ani ewo ho na nwumre no Miss Akokofe ebe fe papa edwada 16th February town hall meeting ani akontabu nti eno no meeting bekoso na wafa kro no ho adwen panyimfa adwen na akontabu bi oho bia no wonum abu nti eno no Tuesday akokofe school open day celebration school for no be ye wo ye kire a kire de ombetumi aye pa de teachers a kire wonum ono be kire wo ho asembisa bia no afre 0243 516624 0243516624 0207 434400 0244 463984 akokofe mpuntu afahye medo akokofe man yedo akokofe man ampa de dru so no ana pese wo wie ho wo wie mawie nti so watch 19 be baso watch Promise Broadcasting Limited wo wie ansana maba bejudi o Oyerepa FM any TV a night of God's performance anadwo onyankopon ebeyini do a kire no waye bibi e de a kire Jeremiah chapter 29 verse 10 was say I will perform my good word towards you mensempa no meye mama asofo a wo PBL Promise Broadcasting Limited nyina ka ho bi hanyumtofo ni Kwakujasi Minister Collins Frida Boateng Jr. Mabel Ochre Minister Seth Basso Friday 20th February 20th Friday anopa nonkron ekosi enwumre anadwo nonkron kosi anopa nonum anadwo nonkron kosi anopa nonum bra no nyankopon be ni century ni obey na sempa no ewo wabrabo mo de dru so no abusua eye enkai bo aje hon camera for pese unim minu wonko bi ohu o de bram kase mi kiro asakwa na meto aso anu David am Radik ti camera for ya Mohammed ebusia de dru so no eye enkai bo nana ama a champoma asieni mpon hima nana ochire dako asene ehene ewa asieni mpon nana kwame Jubin abebio achina krom asene abusu apani o USA ana opani Kofi Amponsa retired educationist achina krom Kwame Jubin aka Malik wo achina krom ana okunani AFK Deborah
widower o ya munye ne samayen widower na je say ne yire na awuo to widower misi root root say rooter me pa chaw yewura yi a anase be ma ye kasai ne ho kani da form AFK Deborah we retired educationist o Kumasi ana emma opani kwadwotwum berema o Takrade Owura Eric Deborah we manager Oson's chemist Kumasi Owura Henry Deborah o USA Madam Diana Deborah former head teacher Aija B ana Madam Faustina Deborah nso Kumasi Madam Naomi Deborah we teacher ewo Kumasi ana Madam Harriet Deborah enso ewo Kumasi Elder John Tevia ana Stephen Akwesi Chirematen SIC enkran woni abusuan kan nyina de awerɛho no osu ne agyaadwo ana ɛsi ayiye sɛ dutan kɛse atutu ɛma yɛ kɛse yi ayawerɛho sɛm papapa ɔba pani Rose pianim ɛdaeɛ a wansɔre ɔte aseɛ no na yɛfrɛ no Auntie Rose wɔnyɛ mfinhyia no aduɔwɔtwe enum 85 years na yɛ ho hyehyɛ ne sei aneteɛ abusua kyerɛm sɛ wɔde ne bɛto mpam nyame yɛ adom a memene da edi animu ya February bosom da toso edunan ɛwɔ no ankasa ne fie ɛyɛ anwoma so behind Asbury Hospital GPS address no ɛyɛ AK 8730717 na abusua ɛwofo ne nyinaa so bɛkɔ so memene da koro no a ɛwɔ Calvary Methodist Church Amakom opposite Kumasi Sports Stadium Baba Yara Sports Stadium no na abusua kyerɛ sɛ ofiri hɔ no mu a ɔbɛma ɛmo no so de akɔ Achina Kuro Methodist Cemetery amusie hɔ no mu a na wakɔ akɔpɛ ne korabe abusua kyerɛ sɛ ɔbɛsa bɛtena sɛ memene da no ɛwɔ anwoma so school park opposite Asbury Hospital wiadɔn kokɔpem anwumɛ no nsia ne kwasia da ɛyɛ n'ase asom wɔbɛkɔ Calvary Methodist Church Amakom Kumasi a wɔne Baba Yara Sports Stadium no ana edi nhwɛni mu na busua pon asɔde a wasa betena se ɛwɔ patase bio ɛno ɛwɔ Anwoma School Park hɔ no mu a wɔne Asbury Hospital no edi anase wɔ bɛn hɔ no mu a opposite hɔ no a awia don kokopem anwumre no nsia abusua se ayie ɛyɛ nkogya ɛno ntimo mrai na momesu wɔ na bia na yɛgyina wɔ so akasebɔ no yɛbebu no kom sei egyen na kasebɔ mu aseda ɛyɛ Owura Emmanuel Odroko Owura wɔn ne kasebɔ sɛmfo Jimmy Cliff executive producer ana Bra Joseph Amoatin Jr. Deacon Jr. wahwe asese to wɔno enso ɛne akokɔ a wɔbɛn woni nanso wodi bɛbɛsrɛ Sister Patricia ɔmo bɛtena mfidi na ti piapia ɛma yɛn na several rooms so yɛda mo ase Bismarck Papa Joe Senior Archie Anna Papa Sly wɔn bɔbɔ yɛ kyiri ɛdɔm ɛwɔ Facebook no ɛsoɔ na sɔfo bɔ ite abɔ ɛwura mu nti mpani ɛbɛtena se nene no wɔde maba yɛde Ghana fo bɛba wo say saa ensuato ntimo fa me kɔ High Christ wɔn ankasa ba ɛne fa me kɔ High Christ ne medi the gangster card ya me kɔ High Christ wɔko giabo okran me ni PSA ana bɛsom yɛ enti aware mu ne na yi mu ana afɛ de bɛma no